ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே தமிழ் நியூ இயர்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. சகோஸ், சம்மர் ஹாலிடேஸ் வேற ஸ்டார்ட் ஆக போது நிறைய மேட்சஸ் வரும். அதனால இப்போவே உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கிரிக்கெட் கியர்ஸ்லாம் வந்து அள்ளிட்டு போயிருக்கு. ஏன்னா இந்த ஆஃபர் தமிழ் நியூ இயர்க்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்பவுமே நம்ம பேட்டை பிங்க் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க ஆடி பார்த்தே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சகோஸ். நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால எங்களுக்கு கிரிக்கெட் பாலும் ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு. 20-25% வரைக்கும் கிரிக்கெட் ஆக்சஸரீஸ் தராங்க. ஸ்போர்ட் லைன் வாங்க, ஆஃபர்ல அள்ளிட்டு போங்க. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே தமிழ் நியூ இயர்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. சகோஸ், சம்மர் ஹாலிடேஸ் வேற ஸ்டார்ட் ஆக போது நிறைய மேட்சஸ் வரும். அதனால இப்போவே உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கிரிக்கெட் கியர்ஸ்லாம் வந்து அள்ளிட்டு போயிருக்கு. ஏன்னா இந்த ஆஃபர் தமிழ் நியூ இயர்க்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்பவுமே நம்ம பேட்டை பிங்க் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க ஆடி பார்த்தே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சகோஸ். நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால எங்களுக்கு கிரிக்கெட் பாலும் ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு. 20-25% வரைக்கும் கிரிக்கெட் ஆக்சஸரீஸ் தராங்க. ஸ்போர்ட் லைன் வாங்க, ஆஃபர்ல அள்ளிட்டு போங்க. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே தமிழ் நியூ இயர்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. சகோஸ், சம்மர் ஹாலிடேஸ் வேற ஸ்டார்ட் ஆக போது நிறைய மேட்சஸ் வரும். அதனால இப்போவே உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கிரிக்கெட் கியர்ஸ்லாம் வந்து அள்ளிட்டு போயிருக்கு. ஏன்னா இந்த ஆஃபர் தமிழ் நியூ இயர்க்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்பவுமே நம்ம பேட்டை பிங்க் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க ஆடி பார்த்தே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சகோஸ். நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால எங்களுக்கு கிரிக்கெட் பாலும் ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு. 20-25% வரைக்கும் கிரிக்கெட் ஆக்சஸரீஸ் தராங்க. ஸ்போர்ட் லைன் வாங்க, ஆஃபர்ல அள்ளிட்டு போங்க. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க Check. Okay. Welcome back to the Summer Cup Under 17 Season 9 for the semi-finals 2 between MSN Stars versus the Omega Sports Academy. And this is a big game for both the teams because whoever wins this game will head on to the finals and play against the We Unique team, which is on tomorrow. So let's see who's gonna rock this game. And let me update you to the toss that Omega have won the toss and they decided to bowl first. Shashank is going to open the bowling. Here's the first ball. And first runs on the board by Sachin. Sachin has already scored 2 consecutive centuries in this league. So he's been a great batsman in this league. And Abhishek Ram, the other opener. And to share about Shashank Joseph, he has already has a 3-4 in this league. So he could be a good bowler. And this is a big game. This is semi-finals too. Let's see how thrilling it's going to be. Dot ball. And since this is a 30-over game, the power play will be on 9 overs. First 9 overs will be known as power play 1. Here comes the third ball. Oh, that's really... He got him. That's the first wicket. And Abhishek goes for a duck. That's a really good delivery. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். And MSN Stars drop their first blade. It's 1 for 1 for 3 balls. Let's look on to the replay. Oh, that's really great delivery from Shashank. And he got him. Played on. That's the first wicket. And Abhishek goes for a duck. Go on for a duck. That's a really good 1 for 1.
Let's look on to the replay once again. Oh, that's really... Hit it on the hard length. Oh, that's really... And it traces He away got to him. the batsman. That's the first wicket. And Abhishek Batsman's goes for a hand. duck. That's And he really couldn't good. handle it properly, and it got played on. Oh, that's a really good delivery from Shashank. He got him. That's a... Okay, who's gonna be the new batsman? Let's see who's gonna be the new batsman. Who's gonna be the one down batsman? Is it gonna be Vignesh or Nitin? Yeah, is it? It is Vignesh. Vignesh, the new batsman in. He had already scored an 80 in this league. The MSN Stars already has a great league. The batsmen had scored really well in this league. So this is going to be a tough chance for Omega. But they started really well by picking a wicket. And here comes the fourth ball. Vignesh is going to face his first ball. A dot ball. That's good bowling from Shashank. And that's a good defense from Vignesh too. So four balls gone. Just a single. This is good start from Omega. That has gone to the first slip, but it doesn't get carried. So it's a dot ball. This is great bowling from Shashank. As I already said, he had already a great tournament. He had already had a 3-4, and today at this big game, he had already delivered a wicket on his first over itself, and he almost produced his second, but it didn't get carried. So the last ball of this over. Huge shout and the finger goes up. This is another big wicket. Vignesh has to go on for a duck. This is really good bowling from Shashank. Let's look on to the replay. This is really good bowling from Omega, and this is really good start from Shashank. The batsman got a shout and the finger goes up, and the wicket keeper makes no mistake in it. And MSN Stars drop their second blade. They are in huge pressure right now. It's 1 for 2, and that's a great start from Shashank. So 1 over's gone, it's 1 for 2. Pokesh, the new bowler in. MSN Stars are in huge pressure. But that was a really good over from Shashank. 2 wickets and just a single. So the pressure is right on MSN Stars. How they are gonna face it. But Sachin is still on strike. And Nitin, the new batsman in, had already scored an 85, 65 in this league. So he also has a good tournament. He had also played a very good tournament. Let's see how he's gonna face this ball. A silly fielder has been placed. A delicate edge, but not run away to the boundary. A couple of runs. So 2 runs on the board. So the scoreboard moves on to 3.
It looks like a football score right now, 3 for 2. Two slips has been placed. This is attacking captaincy from Omega team, and this is good captaincy as well. A dot ball. Two slips and a silly point in a 30 overs game. This is really good attacking captaincy from the Omega team, and that's a wide delivery. Need to re-bowl it again. Short ball, and it punished away through the fence. First boundary for MSN Stars by Sachin. That's a great shot. Let's look on to the replay. Short ball, and Sachin makes no mistake in it, and it punished away through the fence. First boundary for MSN Stars, and the scoreboard moves on to 8 for 2. And still two slips are in place. A silly point has been placed. That's another great drive. There's a slight mix-up, but no arms done, so just a dot ball. Two more balls remaining in this over. A dot ball. That's a good comeback from the bowler after bowling a boundary. After giving a boundary, sorry. And last ball of this over. Sachin is on strike. There are some slight field changes. Yeah, all's well. Timed it so perfectly, but there's a field at the deep, so just a single. So 2 overs gone, it's 9 for 2. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே இருக்கு. தமிழ் நியூ இயர்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. சகோஸ், சம்மர் ஹாலிடேஸ் வேற ஸ்டார்ட் ஆக போது, நிறைய மேட்சஸ் வரும். அதனால இப்பவே உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கிரிக்கெட் கியர்ஸ்லாம் வந்து அள்ளிட்டு போயிருக்கு. ஏன்னா இந்த ஆஃபர் தமிழ் நியூ இயர்க்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்பவுமே நம்ம பேட்டை பிங்க் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க ஆடி பார்த்தே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சகோஸ். நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால எங்களுக்கு கிரிக்கெட் பாலும் ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு. 20 to 25% வரைக்கும் கிரிக்கெட் ஆக்சஸரீஸ் தராங்க. ஸ்போர்ட் லைன் வாங்க ஆஃபர்ல. Shashank is going to bowl the third over. He had a successful first over, and now Sachin is on strike. Sachin could be the key batsman for MSN Stars. Let's see how he's going to play. A wide to start off, and that's a good take from the keeper. Is that a wide? Is that a wide? No, says the umpire. So it's a dot ball. So that was a well left by Sachin. Just a single.
So Nitin is going to face his first ball. That's a good defense, but a dot ball. Another dot ball. That's good bowling from Shashank. Just 2 runs of this over. A wide and a single. And 3 dots. And Nitin also timing the ball so perfectly. He's been playing at the middle of the bat. That's a great shot. Is that a boundary? Yes, it is. First boundary from Nitin. That's a great pull shot. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிட்ச் போட்டிருக்காங்க. Let's look on to the replay. Timed it so perfectly. That's a great shot. And there's no field at the deep too. Is that a boundary? It's a easy boundary for MSN Stars. First boundary from Nitin. Last ball of this over. Last ball of this over. This is good cricket. A boundary, then a single. They are calling for a 2 and they get it easily. So 8 runs of this over. It's 17 for 2 at the end of 3 overs. So Pokesh Kumar is going to bowl the 4th over. A slight field change. A dot ball to start off this over. That's a good shot, but there's a fielder behind it. So just a single.
Cut it perfectly. That was a late cut. And it's second boundary from Nitin. That's a really good shot. Let's look on to the replay. Timed it so perfectly. That was a late cut. Cut it perfectly. That was a late cut. Fence. And its second ball moves on to 22 for 2. This is good batting. This is really very good batting. A 4, then a single. Two more balls remaining in this over. Sachin is on strike. Just a single. No, it's a dot ball. I could see a fielder at forward square leg and deep covers. So it's a dot ball to finish off this over. So 4 overs gone. It's 23 for 2. We are heading into the 5th over and Nitin is on strike. He has been timing the ball so perfectly. And now Shashank is going to bowl his 3rd over. That's a good shot, but there's a fielder, so it's a dot ball to start off this over. Oh, a swing and a miss. That's the length where Shashank gets some assistance. He already got a wicket on the same length. That's the length where he's going to be targeted. And Nitin has to face that targets. And still 4 more deliveries left in this over. And this is good start from Shashank in this over. Nicely timed, just a single. The scoreboard moves on to 24. So now Sachin is on strike. That's a good drive, but there's a fielder, so it's a dot ball. But that was a really good drive. If that was in gaps, it could be a boundary too. Remember, his name is Sachin, so drive shots should be favorite for him too.
2 more balls remaining in this over. Good bowling from Shashank. Last ball of this over. A quick single. That's good running. So 5 overs gone. It's 25 for 2. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க And Anirudh, the new bowler in, is going to bowl the 6th over, and Nitin is on strike. Sorry for the confusion. It's Sachin is on strike, and Anirudh is going to bowl the new 6th over. A huge shout, but no, says the umpire. It's down the leg, and it's a dot ball to start off this over. And the power play 1 will be held on till 9 overs. So this is not the last over of power play. Still 4 more overs left.
Good defense. Another good shot, but there's a fielder, so it's a dot ball. Another dot ball. So it's a trick of dot balls. Good start from Anirudh. Another dot ball. So 5 dot balls. Will it gonna be a maiden? Let's see. Last ball of this over. Oh, that's a huge shout. The umpire says down to the leg. So it's a dot ball. A maiden over to finish off this over. It's 6 overs gone, 25 for 2. Coven, the new bowler in, is going to bowl the 7th over. A slip in place. Tossed up nicely. A dot ball to start off this over. Another dot ball. So 8 dot balls. 8 consecutive dot balls. The pressure is slowly building up on MSN Stars. Is that a pressure or is that a plan? Let's see. Another dot ball. So 9 consecutive dot balls. That's not the shot to play for this ball. So 10 consecutive dot balls. So far it has been a seesaw battle from MSN Stars and Omega team. First Omega team took 2 wickets, then MSN Stars gave a good comeback, and now 10 consecutive dot balls. So who's gonna take the second lead? Let's see. It's gonna be MSN Stars or Omega. Tossed it up nicely. A slight mix up. But no, says the non-striker, so it's a dot ball. So 11 consecutive dot balls. Will be another maiden over. Is it gonna be another maiden over?
Another maiden over. So back to back maiden overs. It's 7 overs gone, 25 for 2. Anirudh is back on attack. That's a really good ball. So dot ball to start off this over. And the dot balls has moved on to 13. So 13 consecutive dot balls. They should have a move on from here. The momentum is on Omega team right now. Played nicely. That's a good solid in defense. So 14 dot balls. .15 ball. So the dot ball percentage has been increasing. And still 1.3 overs left for the end of power play. They started really well. Another dot ball. So this is 16 consecutive dot balls. They are putting pressure on themselves. That's a really good ball. That was a good delivery. (17 consecutive dot balls. Is it gonna be third maiden over? Is it gonna be hat-trick maiden over? Yes, it is. So three consecutive maiden overs. It's 8 overs gone. It's 25 for 2. ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் So the last row of power play. Kevin is going to bowl the last over of power play and Nitin is on strike. So the pressure is on MSN Stars. And the dot ball has been increased to 19 consecutive dot balls. They have stuck on 25 itself. The strike rotation should have been more better. Tossed up nicely. Another dot ball. It's 20 dot balls. And let me remind you, this is the last row of power play. 25 for 2. Surely credit will be going on to Omega team. Still 4 more deliveries left in this over. Tossed up nicely. Another dot ball. The bowler misses the run up.
Another dot ball. So 22 dot balls. That's a good shot. Is that a boundary? Yes, ஹாய் it is. சகோஸ், அண்ணா That's a நகர்ல very good புதுசா shot. ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச So let's look on to the replay. A boundary after 22 deliveries. This will get a move on. And it's a good shot. Is that a boundary? It's a boundary again. So finally the scoreboard moves on to 29. And the last ball of the power play. A dot ball to finish off this over. So 9 overs gone. It's 29 for 2. Anirudh is going to bowl the 10th over. That's going down. Sachin is on strike. Another dot ball. The running between with the wickets could have been much more better because the boundaries hitting have been perfect, but the running between the wickets not. Finally, got him, and Sachin goes on for 11, and the pressure has been worked on against the MSN Stars. They have been putting pressure on themselves, and finally the wicket goes on and Sachin has to depart for 11. This is good bowling from Omega, and Anirudh gets his first man. Let's look on to the replay. Nitin Raghava, the new batsman in. Hi, Shravan here. So, நான் சர்வேஸ்வர். I'm 15 years old, coming from New Zealand. நான் இங்கே சென்னையில் கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வந்திருக்கேன். இங்கே இந்த பிளேயர்ஸ் எடிஷன் எஸ்எஸ் வாங்க வந்திருக்கேன்.
இங்கே வந்தோடனே இப்போ நிறைய பேட்ஸ் இருந்தது, எல்லாமே பார்த்து நல்லா இருந்தது. இது மட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, அதனால. So Nitin Raghava, the new batsman in, and Anirudh bowled really well and got his first wicket. And the pressure is on MSN Stars right now. They need a move on. After 4th over, just 4 runs came in this 5 overs. And that was a boundary from Nitin. That's so close. No, says the umpire. So just a single. That could have been close, but the umpire says no in the end. So it's a single. Two more balls remaining. Nitin is on strike. Another dot ball. Last ball of this over. Cutted it nicely, but there's a fielder, so it would be a dot ball. So 10 overs gone, it's 30 for 3, and the run rate is on 3. Hi, Shravan. நான் சர்வேஸ்வர். Hi, this is Amit Satvik. First of all, I want to thank Jatin sir, Sarin Sports and Grand Sports for giving me this SS contract. The reason why I love SS is they have an amazing quality of goods, and the bats which they provide us, it's well balanced and it has a top quality of punch. SS always gives you the best, and the best never stops. Cheers. Hi, this is Amit Satvik. நான் சர்வேஸ்வர். I'm 15 years old, coming from New Zealand. Kavan is going to bowl the 11th over, and it's going to be his 3rd over. Nitin is on strike. That's a good ball to start off this over. Another dot ball. The dots are increasing at this moment. He did it nicely. That's a mix. There's a mix up. There's a mix up. But in the end, the batsman survives. That could have been costly. As I already said, the running between the wickets could have been much more better.
That's a good shot. And there's a misfield as well. Just a single. The batsman had slipped on the grease. That's why it's just a single. Or it could have been an easy two. Another mix up. No says the non-striker. So a dot ball. So final delivery of 11th over. But credit has to be given to the Omega bowlers. They have been bowling perfectly. According to the field, according to the plan, they have been bowling. The bowling has been perfect. And that's the reward they got. 3 wickets. And last ball. That's a good shot. And there's a slight misfield as well. It could be harsh if we said it's as a misfield. That's a good field. So 11 overs gone. It's 32 for 3. Played it nicely, but straight in the hands of fielder. So it's a dot ball to start off this over. Back-to-back dots in this over. A thick edge. But there's a fielder too, so it's a dot ball. The dot balls are increasing at this moment. More than singles, there are more dots in this game, which is quite surprising. That's a good shot. Just a single. Two more balls remaining in this over. There's a misfield. So 2 runs of this over. One more ball remaining. Here comes the last ball. Try to cut it, but missed it perfectly. So it's a dot ball. So 12 overs gone. It's 34 for 3. Hi
ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே இருக்கு. தமிழ் நியூ இயர்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. சகோஸ், சம்மர் ஹாலிடேஸ் வேற ஸ்டார்ட் ஆக போது, நிறைய மேட்சஸ் வரும். அதனால இப்பவே உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கிரிக்கெட் கியர்ஸ்லாம் வந்து அள்ளிட்டு போயிரு. ஏன்னா இந்த ஆஃபர் தமிழ் நியூ இயர்க்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்பவுமே நம்ம பேட்டை பிங்க் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க ஆடி பார்த்தே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சகோஸ். நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால எங்களுக்கு கிரிக்கெட் பாலும் ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு. A dot ball to start off this over. Kevin has an excellent economy in this game. Bowled 3 overs, conceded just 6 runs, and his economy is 1.89 at this moment. There's a huge shout, but no, says the umpire. And the pressure is building upon MSN Stars. Another dot ball. Hat-trick of dots. Another dot ball. That's a good shot. It is straight above the bowler's head, and it's a boundary after many minutes. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். Let's look on to the replay. The safest place to hit above the bowler's head. That's a good shot. It is straight above the bowler's head, and it's a boundary after many minutes. First boundary for Nitin. And the scoreboard moves on to 38. Last ball of this over. So 4 runs comes off this over. 1 ball remaining. Cutted it nicely, but there's a fielder, so it's a dot ball to finish off this over. 13 overs gone. It's 38 for 3. Anirudh is going to bowl his 5th over. Another dot ball. That's a misfield. And there's no fielder behind it, so it's another boundary for ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க Let's look on to the replay. That should have been fielded. That's a misfield. And there's no fielder behind it, so it's another boundary for Nitin. Hope he gets a move on from here. Sorry, 4th boundary for Nitin JR.
And the scoreboard moves on to 42. A well left. Three more deliveries left in this over. The score is on 42. Another good shot. Now the fielder got it. 4 balls, 4 runs, 3 dots. That's good over from Anirudh. He's been bowling brilliantly. Another dot ball, a well left. Last ball of this over. Another dot ball to finish off this over. So 14 overs gone, it's 42 for 3. Rohit Jayapandi, the new bowler in, is going to bowl the 15th over. He had already has a 2-3 first in this league. So he's going to be the good bowler for this team. Let's see how he's going to bowl today. Nitin is on strike. A Yorker delivery from a spinner. That's a loose delivery and it runs away through the boundary. Is it a boundary? Yes, it is. That's a boundary. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க Let's look away the replay. That's a loose delivery and it runs away through the boundary. Is it a boundary? Yes, it is. That's a boundary. The umpire showed the signal that it's a boundary hit by the batsman. Here comes the third ball. Solid in defense. Tossed up nicely and just a single. Two more balls. A dot ball. So one more ball remaining in this over.
wide delivery, need to re-bowl it again. Last ball of this over. A slight mix-up, but in the end, the batsman survives. So 15 overs gone, it's 48 for 3. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன Anirudh is going to bowl his last over. He has been phenomenal in bowling today. Bowled 5 overs, just gave 7 runs and took an important wicket. So it's 15 overs, score 48 for 3. The run rate is on 3.2. Nitin is on strike. A slip in placed. A slight misfield, but there's a backup, so it's a dot ball to start off this over. A short ball. Is that a 6? And that's the first 6 of this innings. A good shot from Nitin.
ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்க ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிட்ச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. Let's look on to the replay. That was a short ball. Short ball. Low Is kick. that a six? And Nitin makes that's no the first mistake in it. six of this innings. And that's A the good first shot six from of Nitin. this innings. Came at a right time. And by this six, the team reaches the half century. It's 54 for 3 at 16th over. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்க ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிட்ச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே இருக்கு. தமிழ் நியூ இயர்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. சகோஸ், சம்மர் ஹாலிடேஸ் வேற ஸ்டார்ட் ஆக போது, நிறைய மேட்சஸ் வரும். அதனால இப்பவே உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கிரிக்கெட் கியர்ஸ்லாம் வந்து அள்ளிட்டு போயிரு. ஏன்னா இந்த ஆஃபர் தமிழ் நியூ இயர்க்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்பவுமே நம்ம பேட்டை பிங்க் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க ஆடி பார்த்தே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சகோஸ். நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால எங்களுக்கு கிரிக்கெட் பாலும் ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு. 20 to 25% வரைக்கும் கிரிக்கெட் ஆக்சஸரீஸ் தராங்க. ஸ்போர்ட் லைன் வாங்க, ஆஃபர்ல அள்ளிட்டு போங்க. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்க ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிட்ச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட A sensible single after a six. So finally, after so many minutes, 7 runs of a over comes in this game. A dot ball. Two more balls remaining in this over. Oh, that's a really good ball. The batsman survives. So 7 runs of this at the end of 16 overs. A single to start off this over. And the scoreboard moves on to 56. A huge shout and the finger goes up. Nitin played so well, but now he has to depart for 23. It's 56 for 4. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்க ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிட்ச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவ். Let's look on to A the replay. huge shout and the finger goes up. Nitin played so well, but now he has to depart for 23.
It's 56 for 4. A huge shout, and the finger goes up. A huge shout, and the finger goes up. Rohit Jayapandi gets his first wicket. Nitin as goes on from 23 for 23. It's 56 for 4 at the end of 16 overs. A huge shout, and the finger goes up. Nitin played so well, but now he has to depart for 23. It's 56. Alan Joseph, the new batsman, in. A slip in place for him. Well left to start off his innings. The fielders are switching their places. Another dot ball. Hat-trick of dot balls. So what could be the ideal score in this wicket? Tries to sweep it, but he misses it completely. So another dot ball. Two more balls remaining in this over. Punched it. Last ball of this over. That's a low full toss, and he sweeps it perfectly, and a boundary for Alan Joseph. Let's check the replay. That's a low full toss, and he sweeps it perfectly. Low full toss, and it's a boundary. And he sweeps it perfectly to finish off this over, and a boundary for Alan Joseph. 17 overs gone. It's 60 for 4.
Rahul is going to bowl his first over. A wide to start off his over. He's tossing up so nicely. He's teasing the batsman. That's a dot ball. A swing and a miss. Three more balls remaining in this over. That's a great catch. That's a great catch. He took it comfortably and Nitin has to go on for 19. That was a very good catch from the first slip. Not at all easy. And the slip fielder name is Nishant. No balls remaining in this over. That's a great catch. That's a great catch. And that's a stunner from Nishant. He took it comfortably and Nitin has to go on for 19. Let's look on to the replay again, once again. No balls remaining in this over. Tossed up nicely. That's a great catch. That's a really great catch from the first slip. He took it comfortably and Nitin has to go on for 19. Right hand. No balls remaining in this over. And took a great catch. And it's 61 for 5 at 17.4 overs. Naga Yashashvi, the new batsman in. Two more balls remaining in this over. He's tossing it so nicely and it's a dot ball to start off his innings. Last ball of this over. That's a really good ball. The batsman survives. It's 18 over gone, 61 for 5 at the end of 18 overs. Rohit is going to bowl his 19th over. Another dot ball to start off his over.
dot ball. Back-to-back dots from Rohit Jayapandi. Solid in defense. Hat-trick of dot balls. Another dot ball. As my co-commentator mentioned. That's a good shot. That's a great drive from Allen. And first boundary for Allen. That's a great drive from Allen. Let's look on to the replay. That's a perfect shot. Cover drive from Allen. Great Joseph. Drive. And the scoreboard Allen runs to 65 now. Last ball of this over. A slight misfield. No, says the non-striker. So it's a dot ball to finish off this over. 19 overs gone. It's 65 for 5. Rahul is going to bowl the 20th over. Another dot ball to start off his over. Another dot ball. Back-to-back dots. Solid in defense. So it's hat-trick of dot balls again. The projected score shows 100. He tosses up nicely. The batsman steps down the ground and hit it for a single. That's a good shot. Is that a boundary? Yes, it's a boundary. That's a great shot from Alan Joseph. Let's look on to the replay. Hit it on to the long off. That's a good shot. Is that a boundary? Yes, it's a boundary. And it runs. That's a great shot from Alan Joseph. So, last ball of this over. 5 runs comes in this over. That's another great shot, but there's a fielder beneath it. That's a great catch. So, Alan Joseph has to go out for 12. That's a good catch. Not at all easy at this time, at this humidity. So, it's 70 for 6. Alan Joseph has to depart for 12. Let's look on to the replay.
So, last ball of this over. 5 runs comes in this over. No mistake from Allen. He That's timed it so another great perfectly. shot, but there's a fielder beneath the it. fielder That's a made no great mistake catch. in it. So that's So a great Allen catch. Joseph has to go out for. So it's 70 for 6 at the end of 20 overs. And we are heading into the last 10 overs. It's 21st over. Rohit Jaipandi is going to bowl the 21st over, and it's his 4th over. Naga Yashashvi is on strike. What could be an ideal score in this wicket? From my opinion, 150 would be a good score in this game. There are some slight field changes happening over here. A dot ball to start off this over. Anything above 140, MSN Stars would be happy. They're calling for a 2. No, says the non-striker, just a single. Another dot ball. Kirtik is on strike. A short ball. And that's a good catch from the fielder. And Kirtik has to depart for a duck. And another wicket, loses at a wrong time. It's 71 for 7. Let's look on to the replay. Kirtik is on strike. That was a short ball from a spinner. He couldn't time it perfectly. That's a good catch from the fielder. And Kirtik has to depart for a fielder. Takes it completely. He makes no mistake in his on strike. It's 71 for 7 at 20.4 overs. And Omega need just 3 wickets to seal this game. Pavitran, the new batsman in.
Rohit Jaipandi got his second wicket. The bowlers of Omega are bowling rightly at the perfect length, and they are getting the wickets at the right time. A single to start off his innings. And one more ball remaining in this over. Last ball of this over. Tossed up nicely. Appeal for a stumping. No, says the leg umpire. So it's a dot ball to finish off this over. 21 overs gone. It's 72 for 7. ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. A dot ball to start off this 22nd over. Rahul Narishima is bowling his third over. He got 2 wickets and conceded just 6 runs in his first 2 overs. Pavitran is on strike. Steps down the ground. That's a risky single, but there's a misfield, so it's the risky single turned into an easy single right now. Cut it nicely, but there's a fielder, so it would be a single. So the scoreboard moves on to 74. A dot ball. He's tossing up so nicely. He's tempting the batsman to hit a lofted drive or a lofted shot, which could produce a wicket. And last ball of this over. Another teasing delivery. And he got in. The delivery has worked, and Pavitran has to depart for 2 runs. As I already said, he teased the batsman, he tempted the batsman by bowling tossed up delivery, and he got caught. And it's 74 for 8 at the end of 22 overs. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் Runs. As I already said, Hi, this is Amit Sathwik. First of all, I want to thank Jadin sir, Sarin Sports and Grand Sports for giving me this SS contract. The reason why I love SS is they have an amazing quality of goods, and the bats which they provide us, it's well balanced and it has a top quality of punch. SS always gives you the best, and the best never stops. Cheers. Hi, this is Amit Sathwik. First of all, I want to thank Jadin sir, Sarin Sports and Grand Sports for giving me this SS contract. The reason why I love SS is they have an amazing quality of goods, and the bats which they provide us, it's well balanced and it has a top quality of punch. SS always gives you the best, and the best never stops. Cheers.
Rahul is going to bowl his fourth over. So Rohit is going to bowl his over. That was a sharp catch. And Naga ஹாய் has to சகோஸ், depart அண்ணா நகர்ல for புதுசா 4. ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து Rahul is going to bowl That's his a sharp over. Catch. Let's look on to the replay. That was a sharp catch. The slip fielders are doing their job excellently. And Naga has to go on for 3. It's 74 for 9 at the end of 22 overs. Kaushal, the new batsman in. Rohit Jayapandi has already got his third wicket. He's been bowling right areas on the right money and got his third wicket. Will he get his fourth wicket? Will he get a 4-4? Omega, all they need is just a wicket to wipe this game off. But MSN Stars need to protect the wicket for next 8 overs. At least to project a decent score. A dot ball to start off his innings. Still 3 more deliveries left in this over. Okay. A huge shout, no says the umpire, so it's a dot ball. Hat-trick of dot balls. Another dot ball. Proper front foot defense. Two more balls remaining in this over. Another dot ball. Is this gonna be a maiden by Rohit Jayapandi? 5 consecutive dot balls. Will this gonna be a wicket maiden? Oh, the wicket keeper misses it and it runs away through the boundary. That should have been kept, but in the end 4 runs added for MSN Stars. It's 78 for 9 at the end of 23 overs. Let's look on to the replay. Both the batsman and the keeper misses it completely. The wicket keeper misses it, runs away through the boundary. A dot ball to start off his over. Another dot ball. The scoreboard is on 78 for 9. Omega needs just a wicket to wipe these things off. Another dot ball.
Still 7 overs remaining, 6 overs remaining. Another dot ball. So 4 consecutive dot balls. Hit it on to the mid on. Final ball remaining in this over. Once again, the batsman misses it, the keeper misses it. Will that be a boundary? They just ran only 1 run. That could have been an easy 2, but in the end, it's just a single. So 24 overs gone, it's 79 for 9, 6 overs remaining. Rohit is going to bowl his last over. He's been bowling brilliantly today. Another tossed up delivery. Sharanjit is on strike. Both the batsmen yet to score a run. Another dot ball. What could be an ideal score at this time? Is it gonna be a 85? Is it gonna be a 90? Or is it gonna be 100? Tossing up nicely. If there was a silly fielder, it could have been an easy catch. It's a dot ball. So hat-trick of dot balls. Once again, hat-trick of dot balls. Still 5.3 overs left in this game. 33 balls left in this game. Another dot ball. 4 consecutive dot balls. Last 2 balls remaining in this over. Sharanjit is on strike. Some slight field changes are happening at this moment. A huge shout, and the finger goes up, and there goes the score. MSN are all out for 79. MSN got all out on 79, and the target would be 80. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். Let's look on to the replay. A huge shout, and the finger goes up, and there goes the score. And MSN are all out for 79. MSN got all out on 79, and the target would be 80. A huge shout, and the finger goes up, and there goes the score. MSN are all out for 79. MSN got all out on 79. Omega had outplayed MSN Stars in their bowling, and they trembled for 79. So the target would be 80 runs. And Omega Sports Academy need 80 runs to win this game and to move on to the finals. Will they get it? Let's head on to the second. Let's head on to the second innings.
Welcome back to the second innings of the second semi-finals. And here Omega Sports Academy need 80 runs to qualify for the finals, and MSN Stars need 10 wickets to go to qualify for the finals. Who's gonna win this match? Will it be easy chase for Omega Sports or MSN Stars? Or MSN Stars prove them wrong? Let's see. And let me remember you one thing: whoever wins this game will head on to finals and play against V Unique team, which is on tomorrow. So this is gonna be a tricky chase too. Here comes the first ball. A swing and a miss. A dot ball to start off this over. A dot ball to start off this innings too. And Shakti, the new batsman in, he's gonna face the first ball. He faced the first ball. And he's the main batsman for Omega Sports team. He had already scored 2 centuries in this league. He's been a phenomenal batsman in this innings, in this tournament. So let's see how he plays today. That's a great shot. A cover drive to start off his innings. That was a great shot. That's a beauty. These cover drives are elegant to watch. Let's look at the replays in this tournament. So let's see how he plays today. Oh, that's a beauty. That's a great shot. That's a beautiful shot from cover drive to start off his innings. He's showing his form. He's showing his class. He's showing his temperament. So let's see how he plays today. Class player. As I already said, he had already scored 2 centuries in this league. Let's see how SSB is going to give a comeback. A dot ball. And Yashasvi has a 3-4 in this tournament and a 2-for-2. So let's see how he's gonna bowl. That's another great shot. Another boundary. Hit it on the same direction, but a different shot, but the same result. Boundary. So 8 runs from 4 balls. Shakti is on track. Let's look into the replay. Aggressive That's another great shot. And that runs another away boundary. The boundary. And Omega gets a second boundary in the first over itself. 2 more balls remaining in this over. A swing and a miss. I think Shakti has a plan, and that plan is to attack. Attack is the best form of defense. He's going to attack. He's going to attack from the ball 1, which he already started.
So 8 runs from 5 balls. One more ball remaining in this over. Another dot ball to finish off this over. So it's 1 over gone, 8 for no loss. Kritik is going to bowl the second over. Here comes the first ball. A quick single. That's good running. And Shakti is on strike. Well left. It is straight above the bowler's head. Is that a 6 or 4? And that's a boundary. That's third boundary for Shakti. He's not stopping it right now. He's on the intent and he's playing perfectly according to the game. Let's see the replay. It is straight above the bowler's head. Is that a 6 or 4? Runs away through the boundary. And the scoreboard moves on to 13. That's another good shot. Another boundary. Back-to-back boundaries for Shakti. He's been unstoppable today. Let's look on to the replay. That's another good shot. Another boundary. Back-to-back boundaries for Shakti. Playing merciless batting. Let's see how the bowler is gonna give comeback. A dot ball. Moved away from the stumps. And it's a dot ball. So one more ball remaining. 9 runs of this over. Another dot ball. Back-to-back dots. It's 2 overs gone. It's 17 for no loss.
Naga Yashaswini is going to back bowl the third over. Sorry, Alan, the new bowler in. He's going to bowl the third over. That's a single. That's good batting from Ishan. He's going to anchor the innings. Shakti is playing aggressive cricket right now. So he's just rotating his strikes. That's really good batting from both the batsmen. Hit it on the air. There's a fielder. But landed safely before him. So, couple of runs. Shakti is on strike. That's another great shot, but there's a fielder beneath it. Could he take it? Yes, there goes the first blade. Shakti, who played really well, but now has to depart for 18. The fielder makes no mistake in it. And Omega drops the first blade. It's 20 for 1 at 2.2 overs. Still 60 runs needed in 166 balls. They can't defend this total. They could get all out in this game. But can they? That's gonna be interesting thing. Let's see. But Shakti, a good cameo. 18 runs comes to an end. It's 20 for 1 at 2.2 overs. AK Nitin, the new batsman in. Credit has to be given to the Alan Joseph. Took the responsibility, took the ball in his hand and produced a much needed wicket. They need wickets to get back into this game. But could they? That's the only question right now. And the score is already on 20. A dot ball to start off his innings. A delicate edge. It runs away to the boundary. Is it a boundary? Yes, it is. Another boundary for Omega Sports Academy. And the scoreboard raises to 24. Let's look into the replay. Is that a wanted edge? Yes, that was a wanted edge. That's a thick edge. A delicate edge. And it runs away through the boundary. Is it a boundary? And 2.5 scores 24 for 1. One more ball remaining in this over. A slight mix up, but no, says the striker. So it's a dot ball. It's a dot ball to finish off this over.
It's 3 overs gone, 24 for 1. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே இருக்கு. தமிழ் நியூ இயர்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. சகோஸ், சம்மர் ஹாலிடேஸ் வேற ஸ்டார்ட் ஆக போது, நிறைய மேட்சஸ் வரும். அதனால இப்பவே உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கிரிக்கெட் கியர்ஸ்லாம் வந்து அள்ளிட்டு போயிரு. ஏன்னா இந்த ஆஃபர் தமிழ் நியூ இயர்க்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்பவுமே நம்ம பேட்டை பிங்க் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க ஆடி பார்த்தே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சகோஸ். நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால எங்களுக்கு கிரிக்கெட் பாலும் ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு. 20 to 25% வரைக்கும் கிரிக்கெட் ஆக்சசரிஸ் தராங்க. ஸ்போர்ட் லைன் வாங்க, ஆஃபர்ல அள்ளிட்டு போ. Pavitra and the new bowler in. A dot ball to start off this over. So 56 runs needed in 161 balls. And MSN Stars needed 9 deliveries, 9 excellent deliveries to win this match. But could they? That's the only question in this game. That's a short ball and punished it. And it runs ஹாய் away சகோஸ், for the அண்ணா boundary. நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே Let's look on to the replay. A short ball and punished it. And punished it. No mistake in it. Only question in this game. ஹாய் சகோஸ். And the score moves on to 28. And a dot ball after the boundary. So 52 runs needed. And slowly the target is getting revised. Another dot ball. 4 runs of this over. One more ball remaining in this over. A dot ball to finish off this over. It's 4 overs gone, 28 for 1. Change of sides. Allen is going to bowl the 5th over. Steps down the ground, hit it straight, but there's a fielder. A slight misfield, so just a single. The scoreboard moves on to 29.
dot ball. A dot, a single, then a dot. A single. So 2 runs of this over, 2 more balls remaining. And Nitin is on strike. Steps down the ground and hit it. Steps down the ground and hit it on the ground, and it's a boundary. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சு. The batsmen are dealing with the boundaries itself. Steps down the ground. That's not timed it perfectly, but the only steps down the ground and hit it on the ground, and it's a boundary. And it runs away through the boundary. And the score is on 34. Last ball of this over. A huge shout, and second wicket goes. Nitin goes for 9. A boundary, then a wicket. Just what MSN Stars needed right now. And the score is 34 for 2 at the end of 5 overs. Is there any twist? ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு sending straight away. Straight on the way. Pavitran is going to bowl the 6th over, and it's his 2nd over. And the required run rate is on 1. There's 2 slip in a place. Attacking captaincy from the captain. Kept 2 slips. Tossed up nicely. He's teasing the batsman to hit a drive shot. Another good ball. Back to back dots. So 46 runs needed in 25 overs.
Hat-trick of dot balls. The bowler is tossing up. He's teasing the batsman. He's tempting the batsman to hit a drive shot. Oh, 3 more balls are left in this over. Huge shout and the finger goes up. It's the 3rd wicket. Ishan goes for 7. Pavitran gets his 1st wicket. And now Omega will feel slight pressure because 34 for 3 and the new batsman has to step in. Let's see the replay. 3 more balls are left in this over. Tossed up nicely. Huge shout and the finger goes up. And the umpire finger goes wicket. Up. And Ishan goes for 7. Pavitran gets 7. It's 34 for 3 at 5.4 overs. ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். Two more balls left in this over. Still there are two slips in a place. Tarun Avinash, the new batsman, in. Pavitran is bowling really well. A single to open his mark. And the scoreboard moves on to 35. 1 more ball remaining in this over. Last ball of this over. Tossed up nicely, and that's good fielding from the bowler. So it's a dot ball. So 6 overs gone. It's 35 for 3. நான் சர்வேஸ்வர். I'm 15 years old, coming from New Zealand. நான் இங்கே சென்னையில் கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வந்திருக்கேன். இங்கே இந்த பிளேயர்ஸ் எடிஷன் எஸ்எஸ் வாங்க வந்திருக்கேன். இங்கே வந்தோடனே இப்போ நிறைய பேட்ஸ் இருந்தது. எல்லாமே பார்த்து நல்லா இருந்தது. இது மட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால் இதை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதனால் கண்டிப்பாக இங்கே வாங்க. இங்கே க்ளவுஸும் வாங்கியிருக்கேன். எம்ஆர்எஃப் பிளேயர்ஸ் எடிஷன் க்ளவுஸும் வாங்கியிருக்கேன். Allen is going to bowl the 7th over. He had bowling really well. Got 2 wickets in his first 2 overs. And that's a well left. That's a good shot. That's a misfield. And it runs away through the boundary. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து Let's look on to the replay. Tossed up nicely. That's a good shot. That's a misfield. The fielder should have been fielded. And it runs away through the boundary. It's a boundary. So the score is on 39.
That's a really good ball. Should get a couple of runs because there's no fielder behind him. That's easy too. So the scoreboard moves on to 41. Still 39 runs needed in 141 deliveries. And MSN Stars need 7 wickets to win this game to move on to finals to play against B Unique team. The bowler misses the run up. It's a good ball and it's a dot ball. A single. So 7 runs of this over, 1 more ball remaining. A wide delivery, need to re-bowl it again. So the victory margin is slowly reducing. A dot ball to finish off this over. So 7 overs gone, it's 43 for 3. Na Sarveshwar. I'm 15 years old. Hi, this is Amit Satvik. First of all, I want to thank Jadin sir, Sarin Sports and Grand Sports for giving me this SS contract. The reason why I love SS is they have an amazing quality of goods and the bats which they provide us, it's well balanced and it has a top quality of punch. SS always gives you the best and Pavitran is going to bowl the 8th over. Onto the pads. But it's a dot ball. Another dot ball. He's tossing up nicely. He's teasing the batsman. He's tempting the batsman to go for a big shot. Let's see what happens in the next 3 balls. Another tossed up delivery. That's a good shot. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட். Let's see what happens in the next 3 balls. Another tossed up delivery. That's a good shot. That was just a defense. Let's see what happens in the next 3 balls. The batsman just sticked on to his basics. And he played a perfect shot. Well left. So 1 more ball remaining in this over. 33 runs needed.
another single. So the score moves on to 48. And it's 8 overs gone. It's 48 for 3. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே இருக்கு. தமிழ் நியூ இயர்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. சகோஸ், சம்மர் ஹாலிடேஸ் வேற ஸ்டார்ட் ஆக போது, நிறைய மேட்சஸ் வரும். அதனால இப்பவே உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கிரிக்கெட் கியர்ஸ்லாம் வந்து அள்ளிட்டு போயிருக்கு. ஏன்னா இந்த ஆஃபர் தமிழ் நியூ இயர்க்காக கொண்டு And Allen is going to bowl the last over of power play. That's a good shot, but there's a fielder behind it, so just a single. So scoreboard moves on to 49. Just 31 runs needed. Solid in defense. Tossing up nicely. There's some misfield, but there's a backup, so a dot ball. That's a quick single, and they reach safely. And by this, Omega reaches their 50 in 8.4 overs, a 50 for 3. And this power play also belongs to Omega because the target is very less. In that less target, they reach 50. So this power play goes on to Omega Sports Academy. That's a great shot. Is that a boundary? Yes, it is. That's a good shot from Tarun. Runs away through the boundary. That's a great shot. Is that a boundary? Yes, it is. That's a good shot. That's a really good shot. That's a good and the score moves on to 54. And the target reduces a run by run. A dot ball to finish off this over, and the power play ends 54 for 3 at the end of 9 overs. So Pavitran is going to bowl the 10th over. 26 runs needed in 126 balls. Pratish is on strike. There are some slight field changes happening on the ground. Tossing up nicely. A dot ball to start off this over. That's a juicy full toss, and it runs away through the boundary. That's easy pickings for the batsman, and the batsman makes no mistake in it. And another boundary for Omega Sports Academy. That's a juicy full toss, and by this, and they are reaching the target away through the boundary inch by inch, and the score that's moves easy on pickings to 58. For the batsman, and the batsman makes.
Still 22 runs needed. A dot ball. Another tossed up delivery. So 3 more balls remaining in this over. A sensible single. So score moves on to 59. Two more balls remaining this over. That's a short ball, and the batsman has punished it. The batsman makes no mistakes when he gets easy pickings. That was an easy shot for Tarun. He plays so well. Let's look on to the replay. Two more balls remaining this over. But 17. That's a short ball. That's easy picking. The batsman has punished it. The batsman makes no mistake. The batsman makes no mistakes, and when he gets easy pick. And two more balls remaining this over. Last ball of this over. A dot ball to finish off this over. It's 10 over gone, 63 for 3. Hi, Shravan here. So, Velachery Grand. Na Sarveshwar. I'm 15. Hi, Shravan here. So, Nitin Raghava, the new bowler in, is going to bowl the 11th over. And 17 runs only needed. And Omega needs 17 runs to head on to the finals to play against B Unique team. A dot ball to start off this over. The bowler misses the run up. Oh, sorry, this time the batsman misses something. The batsman lost his concentration. Back to back dots. Hat-trick of dots. Nitin Raghava started really well. Just a single. So the score moves on to 64. 16 runs required. And the partnership has moved on to 30. That's a wild sweep, but he misses it completely, so it's a dot ball.
lap shot. Is it a boundary? Sir, it's a dot ball. So 11 overs gone. It's 64 for 3, and still 16 runs required to win this game to move on to finals. Let's see what happens. Sachin, the new bowler in, is going to bowl the 12th over. Pratish is on strike. A cut shot, but there's a fielder, so it's a dot ball to start off this over. That's a juicy full toss, and the batsman says thank you very much. And it's another boundary. And the scoreboard moves on to 66. That was ஹாய் easy சகோஸ், picking அண்ணா shot. நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்க. That's a juicy full toss, and the batsman says thank you very much. And it's another boundary. And the scoreboard moves on to 68. 12 runs needed. A dot ball. Good comeback from the bowler. A slight mix-up, but the non-striker ran it safely. So it's a dot ball. Other than the boundary ball, other 3 balls are good deliveries. So it's a good comeback from Sachin. Hat-trick of dots. So 4 runs of this over, 1 more ball remaining. A wide delivery, need to re-bowl it again. That's a good shot. Is it a boundary? Is it a boundary? Yes, it is. And the score moves on to 73. Now just 7 runs required to win this game and to move to finals. Let's check the replay. That's a good shot. Is it a boundary? Is it a boundary? Yes, it is. That was a great shot. And the score moves on to 73. Now just 7 runs required to win this game and to move to finals. And score moves on to 73. Now 7 runs required in 18 overs. Nitin Raghava is going to bowl this over. Will they finish in this over? A dot ball to start off this over. The wicketkeeper misses it, the batsman misses it, and another boundary. That's extras for Omega Sports Academy. And the score moves on to 77. Now 3 runs required to win this game to move to finals. They just needed only 3 runs. This is dominant batting display. They are playing dominant cricket.
dot ball. So now 3 runs needed in 106 deliveries. That's a great shot. And by this, it's Omega Sports Academy who moves on to finals, and they will play against the V Unique on finals, which is on tomorrow. What a game they displayed today. They outplayed MSN Stars fully, and by this, we are heading towards a much exciting finals, which is gonna happen tomorrow. But for now, we are signing off. Thank you and cheers. What a game the Omega Sports had displayed today. They outplayed MSN Sports. The MSN Sports have been brilliant along this tournament, but today they failed. But it's okay, but it happens in cricket. Sometimes it do happens. They played really well. Chin up, guys. You played really well, but for now, it's Omega Sports Academy will head on to finals against V Unique team, which is on tomorrow.